Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Good evening, Pak Yusandi dan juga Mbak Ayu. How are you today? How is everything? Gimana nih kabarnya Pak Yusandi dan juga Mbak Ayu? I'm fine. Okay. Did you fasting before? Sedang berpuasa, Mbak Ayu dan juga Pak Yusandi tadi? Atau you already break the fast? Oke, mungkin karena udah 19:41, mungkin Mbak Ayu sama Pak Yusandi udah berbuka ya. Mbak Ayu kalau boleh tahu di mana Mbak asalnya Mbak? Semarang. Oke, dari Semarang. Udah buka puasa Mbak? Sudah. Alhamdulillah. Oke. So like I sent in the group, today we are going to have speaking class. Nah, mungkin bagi Mbak Ayu ataupun Pak Yusandi yang sudah mengikuti kelas-kelas sebelumnya, it is kind of different actually, itu agak berbeda sebenarnya dengan kelas sebelumnya, tapi masih satu tema gitu ya, yaitu tentang English for Business. Nah, jadi Belantika Academy kalau kemarin menghadirkan kelas English for Business secara general. Nah, kalau ini kita lebih spesifik, yaitu English for Business bagian speakingnya. Nah, kenapa kita pilih kelas speaking terlebih dahulu? Because we know that speaking is very important for us. Karena speaking ini menjadi output atau hal yang paling kelihatan tuh ketika kita belajar sebuah bahasa. So, selama bergabung, Pak Teddy, we are just started the class. We are just starting the class. How are you today, Pak Teddy? Can you hear me? Yeah, I'm here. Okay, where are you from actually? I have never heard about your name, so I need to ask you. I'm good. I am from I'm sorry, where are you from? Yogyakarta? I think your microphone is quite a bit far from you, so can you make it closer? Alright. Your microphone, kayaknya kejauhan tuh Pak mikrofonnya. Dari mana Pak asalnya? Yeah. I'm from Sukabumi. Oh, you're from Sukabumi. Yeah, Pak. West. Okay. From what batch you are? Dari angkatan berapa Pak? 16. 16, okay. Jadi baru bergabung atau gimana nih Pak? Yeah, I am just starting and join this today. Okay, very good. So we just start the class, so it will be good for you. Oke, jadi saya lanjutin lagi. Jadi English for Business yang kemarin itu kita adakan selama 2 bulan, 8 pertemuan. Nah, kalau untuk yang ini English for Business speaking class, itu kita cuma adakan 4 pertemuan, 2 minggu di minggu ini, 2 kali pertemuan di minggu ini, dan 2 kali pertemuan lagi di minggu depan. Nah, untuk minggu depan nanti akan dikabarkan lebih lanjut lagi. And then, setelah outputnya adalah speaking ya, kalau misalnya kita belajar bahasa baru, apalagi bahasa Inggris. Terus yang kedua kita bakalan punya kelas untuk 4 kali pertemuan, dan minggu depan adalah minggu terakhir. Terus yang ketiga, why do we present speaking class gitu ya. Karena yang pertama, tadi speaking itu sebagai output atau hal yang paling kelihatan ketika kita belajar sebuah bahasa. Yang selanjutnya adalah, kalau di pertemuan kemarin sebenarnya kami udah membahas mengenai insecurity when we are talking in English. Jadi insecurity ketika kita ngomong bahasa Inggris. Nah, teman-teman itu ada yang mengatakan kenapa mereka punya insecurity ketika ngomong bahasa Inggris. Mereka tidak punya kesempatan. They don't have any change to speak English. Nggak punya kesempatan untuk ngomong bahasa Inggris, of course, karena kita bukan native speaker. Kita bukan negara yang menggunakan bahasa Inggris. Kita menggunakan bahasa Indonesia. So that's why
kami menghadirkan kelas bahasa Inggris ini, terutama di kelas speaking. Terus yang kedua, ada juga yang mengatakan nggak ada partnernya, selain nggak ada change-nya, nggak ada partnernya. Nah, di sini adalah kesempatan teman-teman yang mungkin mau latihan-latihan ngomong gitu ya, mencari teman tapi mungkin nggak punya waktu dan lain sebagainya. This is really good place for you to learn English, especially with me and other friends ya, terutama kepada saya dan juga teman-teman yang lain mungkin menjadi partner ngomong bahasa Inggrisnya. Nah, terus yang terakhir adalah keberlanjutannya. Nah, karena kelas dari Belantika Academy ini insya Allah akan selalu ada, walaupun kita belum tahu kapan aja. Tapi, the important of using language itu sebenarnya adalah keberlanjutan ataupun continue-nya ya, selalu digunakan bahasanya gitu, sehingga kita nanti ketika mempelajari bahasa itu nggak mudah lupa gitu. Nah, salah satu caranya biar teman-teman nggak mudah lupa mungkin mengikuti kelas speaking class ataupun kelas-kelas lainnya nanti dari Belantika Academy. So that's all from the introduction. Mungkin kita langsung aja ke materinya. Are you ready to learn with me, guys? Pak Yusandi, Mbak Ayu, Pak Teddy, are you ready to learn with me? Yes, ready. Okay, very good. So I'm going to share the screen now. Okay, can you see my screen? Okay, wait a second. I don't know, guys. In my place, the weather is very hot. What about your place? Mbak Ayu, is it hot there? Here is hella hot, like, I don't know, I'm sweating so much because this is very hot here. Gimana Pak Teddy? Panas gak Pak? Very hot here. Okay, English for Business Speaking Class by Belantika Academy. Okay, maybe for Pak Teddy ya, karena kayaknya yang baru pernah kelihatan nih Pak Teddy. Kalau Mbak Ayu sama Pak Yusandi saya sudah pernah lihat di kelas English for Business sebelumnya gitu. Nah, I want to introduce myself. Ini adalah personal information about me. I think this is just a short information about me. So my name is Cemara Gita, but you can call me Ara. Usually the members and also my students will call me Miss Ara. And then I'm from Jambi. I was born in Jambi. I grew up in Jambi. I study in Jambi and also I work in Jambi. So anytime people asking me that, where are you from? I will say I'm from Jambi. And then currently I'm English teacher and English tutor in Belantika Academy. Nah, saya sudah bekerja di Belantika Academy selama kurang lebih 3 bulan as English tutor or English teacher. Nah, biasanya kegiatan sehari-hari saya itu adalah memang untuk mempersiapkan kelas like what I'm doing right now untuk kelas English for Business-nya dan juga beberapa kelas English for Business di kesempatan yang lainnya. Contohnya saya juga mengisi di rumah BUMN dan juga nanti kelas-kelas lanjutannya lagi di Belantika Academy. Nah, for your information guys, actually this is quite big promotion actually. Nah, selain kelas free class, ini kan kelasnya free ya, diberikan oleh Belantika Academy. This is one of the facility that we will give to you if you join Belantika Academy. Tapi beside of this free class, actually Belantika Academy has commercial class. Jadi ada kelas yang sebenarnya berbayar. Nah, mungkin bisa saya promosikan juga dulu di sini. Ada 3 kelas sebenarnya yang kami tawarkan. Yang pertama itu General English. Nah, jadi General English ini adalah mempelajari bahasa Inggris secara umum. Dan ini diadakan selama 1 bulan 8 pertemuan. Terus juga outputnya teman-teman nanti akan diajarkan pastinya tentang speaking, listening, writing, dan juga speaking, reading, listening, dan juga writing ya. Jadi 4 skill yang paling umum dalam bahasa Inggris you will learn in General English gitu ya. If you are interested join in General English, you can contact me. Seperti biasa kayak kontak nomor saya itu ada di grup ya, atau biasanya saya share broadcast. Terus yang kedua, we have also English for Business ya. Jadi kalau English for Business yang ini for free, tapi ada juga yang commercial thing.
Mungkin kalau teman-teman mau deeper belajarnya, mau lebih personal, bisa pilih kelas itu sama juga akan diadakan dalam 1 bulan 8 kali pertemuan. Nah yang terakhir itu adalah kelas TOEFL or IELTS. Nah jadi mungkin kalau teman-teman udah tahu TOEFL and IELTS itu adalah salah satu persyaratan yang mungkin bakalan banyak ditemukan ketika kita berbicara ngomong akademik ya. Misalnya kita mau lanjutin ke ketika ada orang-orang mau lanjutin pendidikannya ke S2 atau mau ke luar negeri, biasanya menggunakan TOEFL and IELTS. Nah itu juga dihadirkan oleh Belantika Academy. And for deeper and for more information, teman-teman bisa chat saya aja secara pribadi, nanti akan saya jelaskan gimana kelasnya, price-nya, dan lain-lain. Okay, for personal information and also a little bit information about Belantika Academy, ada yang ingin ditanyakan? There's any question? Kalau enggak, kita lanjut lagi langsung ke materinya. Okay, if no question, I'm going to start the class now. Oke, sebelum kita mulai kelasnya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa vocabularies ya. Ada 8 vocabularies that you need to pronounce and also guess the meaning. Oke, sudah kelihatan Mbak Ayu, Pak Teddy, Pak Yusandi? Can you see the screen? Okay, very good. Okay, first of all, in my class, because this is a speaking class, ketika saya panggil namanya, mungkin ketika saya ajak untuk berinteraksi, saya berharap teman-teman, you can open your microphone and you speak. Doesn't matter if you cannot speak English right now, kalau misalnya belum bisa berbicara bahasa Inggris sekarang atau masih ngerasa malu-malu, that's okay. You can use Indonesia, tapi nanti nextnya mungkin bisa lebih mix Indonesia English atau kedepannya lagi bisa full of English. Jadi one of the rule in my class adalah, karena ini adalah speaking class, teman-teman saya harapkan bisa open mic ketika saya ajak berinteraksi atau teman-teman yang lain ajak interaksi. Terus nanti sampaikan aja apa yang jawabannya atau mungkin apa yang teman-teman pikirkan gitu. So for the first slide, we have this vocabulary check. There are 8 words that you need to pronounce and also guess the meaning. Okay, I'm going to pick the person who will pronounce the word and also guess the meaning. Okay, maybe for the first word, I'm going to go with Mbak Ayu. Can you pronounce this word, the first word? Coba Mbak Ayu. Kata yang pertama ini pronunciation-nya gimana, terus juga bagaimana, apa artinya gitu. Establish artinya mendirikan. Oke, very good Mbak Ayu. Establish artinya mendirikan. Mungkin bisa dicatat Pak Yusandi, Pak Teddy ya. Kalau belum tahu nih artinya establish itu mendirikan. Very good Mbak Ayu. Oke, Pak Yusandi, tadi ada chat ke saya ya. Mbak, saya buta banget bahasa Inggris dan saya hanya bisa bahasa Arab, mohon bimbingannya Pak. That's okay Pak, Bapak berarti udah punya base-nya ya untuk mempelajari bahasa, itu belajar bahasa Arab. It will not be that different, tapi mungkin ya beda cuma bahasanya aja, tapi mungkin caranya misalnya kayak penyusunan grammar, pusingnya juga mungkin bakalan kurang lebih sama Pak Yusandi. Jadi intinya kalau misalnya saya tanya atau ada interaksi, Pak Yusandi jawab aja nggak apa-apa. Nanti kan bisa saya benerin kalau memang salah atau gimana. Karena the important thing when you are learning something, especially about English, especially about language, itu adalah confidence-nya aja, percaya diri gitu. Nah, tentang English, it's not about the language actually, tapi itu lebih ke the message-nya. Jadi ketika kita ngomong bahasa Inggris ataupun ngomong bahasa Arab, sebenarnya yang paling penting itu adalah message-nya kan, pesannya sampai atau enggak. Jadi as long as you can deliver the message in the good way, that's okay Pak Yusani. You just need to be confident, okay? Lanjut lagi, yang kedua ada katanya bla 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 bla. Okay, I want to go with Pak Yusandi. Silahkan coba di pronounce Pak. The second word. Coba di bunyinya gimana tuh Pak? Cara nyebutnya gimana? The second word. Yang mana Mbak? Yang di bawah establish. Tadi kan kalau establish kata Mbak Ayu artinya mendirikan. Expand. Ya, expand. Ya, what is expand in Indonesia? Artinya apa tuh Pak expand? Memperluas. Memperluas, very good.
Lanjut lagi, ada kata yang ketiga. Pak Teddy boleh boleh buka mikrofonnya. Can you pronounce this word? Earn. Earn. What is earn in Indonesia? The earn is menghasilkan. Menghasilkan. Very good. What about the fourth word? The fourth word is develop. Develop. What is develop in Indonesia? I think is mendirikan. Sorry. Membuat. Oke. Membuat atau What is develop? Kalau establish tadi mendirikan. What is develop? establish mendirikan. Berarti kalau develop you make something bigger. What is that? Mengembangkan. Mengembangkan. Very good. Next, the next word is Mbak Ayu. Can you pronounce that word setelah develop? Persuade. Persuade. Very good. What is persuade in Indonesia? Membujuk. Membujuk. Very good. Lanjut lagi, Pak Yusandi, the next word. Setelah persuade. Purchase. Purchase. Okay. One more time. Purchase. Oke, coba kita tanya teman-temannya lain. Pak Teddy gimana tuh, Pak? What is the correct pronunciation of that word setelah persuade tadi di bawahnya? Mungkin bisa open microphone-nya, Pak. Yang sering nih ada PO. Purchase. Purchase. Okay, what is purchase in Indonesia? Membeli. Membeli. Very good. Next, we have the next word. Silakan Mbak Ayu boleh di open microphone-nya terus di pronounce the word. Setelah purchase. Achieve. Achieve. What is achieve in Indonesia? Achieve. Achieve. Apa ya? Achieve. So achieve in Indonesia is meraih. Oh iya. Meraih. And then the last word, mungkin Pak Yusandi boleh. Enhance. Okay. Again, one more time. What is the correct pronunciation of that word? Apa tuh, Pak? Enhance. Okay, the correct pronunciation. Okay, listen to my pronunciation. Okay, it is enhance. Enhance. Okay, enhance. What is enhance in Indonesia? Meningkatkan. Very good. Oke, kita punya 8 kata sekarang. Kira-kira sudah hafal belum 8 kata ini? Dengan artinya nih. Pak Sandi hafal? Udah inget belum nih kira-kira? Ada establish. Oke, very good. Saya ulangin lagi ya cara ngucapinnya. Yang pertama kita punya establish atau mendirikan. Establish, mendirikan. Yang kedua ada expand. Expand artinya adalah memperluas. Terus yang ketiga kita punya earn ya. Earn atau menghasilkan. Terus yang keempat kita punya develop. Develop artinya adalah mengembangkan. Yang kelima kita punya persuade artinya membujuk. Yang keenam keenam kita punya purchase artinya membeli. Terus selanjutnya kita punya achieve artinya meraih, dan terakhir kita punya enhance atau meningkatkan. Nah, jadi kenapa saya kasih vocabulary ini? Ini adalah vocabulary yang common bakalan kita pakai if you are talking about business. Nah, contohnya kayak establish, mendirikan perusahaan gitu ya. Terus if you want to memperluas market atau memperluas jangkauan, we can use the word expand. Nah, ketika kita mau mengambil pundi-pundi uang, kita bisa pakai earn. Ya, terus ketika kita mengembangkan usaha, we want to develop.
our business, mengembangkan our business. Terus persuade, ya, membujuk kita, we persuade our customer, our consumer, misalnya gitu ya, untuk membeli produk kita misalnya. Terus ada purchase, ya, purchase ini another word from buy, ya. Selain membeli ada kata buy, itu kita juga bisa pakai purchase. Nah, kalau achieve ini meraih, misalnya kayak perusahaannya Pak Sandi dalam 1 bulan sudah bisa meraih sekitar bla 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 bla, misalnya gitu. Achieve. Terus ada enhance atau meningkatkan. Nah, meningkatkan ini, enhance ini adalah kata lain dari increase, ya. Ada increase juga meningkatkan, enhance juga meningkatkan. Nah, coba saya tanya lagi nih biar mungkin mengetes memorinya. Mbak Ayu, what is memperluas in English based on our screen? Expand. Expand, very good. What about menghasilkan? Menghasilkan earn. Okay, what about meraih? Achieve. Achieve. What about membeli? Purchase. Purchase, very good. What about mengembangkan? Develop. Develop. What about mendirikan? Establish. Establish. What about meningkatkan? Meningkatkan apa ya? Enhance. Enhance, very good. What about membujuk? Persuade. Persuade, very good, Mbak Ayu. Kita lanjut lagi, coba Pak Sandi. What is menghasilkan in English? Based on our screen. Ya, berdasarkan screen yang ini, yang mana menghasilkan? The word menghasilkan. Establish. Okay. Recall your memory. What is menghasilkan in English? Menghasilkan. There are just 4 letters. Ada cuma 4 huruf. Earn, very good. Earn. Okay, earn. Jadi menghasilkan itu? Earn, menghasilkan. Earn, menghasilkan. What about mendirikan? Mendirikan. Mendirikan. What is mendirikan? Develop. Okay, remember again? What is mendirikan? Mendirikan. What is mendirikan? Apa nih mendirikan? Establish. Establish, very good. Establish. What about mengembangkan? Mengembangkan persuade apa? Ayo coba diingat-ingat lagi, apa tuh mengembangkan? Persuade. Again, what is mengembangkan? Develop. Kayak kali sebutnya Pak. Iya, develop. Iya, benar, develop. Jadi tadi menghasilkan itu earn, terus mendirikan itu establish, terus yang apa tadi mengembangkan itu apa, Pak? Mengembangkan, develop. Develop, very good. What about memperluas? What is memperluas in English? Memperluas and enhance. Okay, one more time. What is memperluas? Memperluas, expand. expand. Very good. Memperluas itu expand. Terus kalau membujuk tadi apa? Membujuk. Membujuk. Persuade. Persuade. What about meraih? What is meraih in English? Meraih. Enhance. Okay, one more time. What is meraih? Achieve. Achieve, very good. What about membeli? Membeli. Purchase. Purchase, very good. What about meningkatkan? Meningkatkan, enhance.
Enhance, very good. Again, I want to ask you one more question. What is memperluas in English? Memperluas expand. Expand, very good Expand. Pak Sandi. Very good, good job. Oke, ada Pak Hermawan yang baru bergabung. Can you hear me, Pak? Yes, Miss. I'm sorry I'm late. That's okay, that's okay. We just start the class and then now we are having testing memory about vocabulary. Do you know the meaning of this vocabulary or I need to re-explain to you? Bapak kira-kira butuh saya jelasin lagi nggak nih artinya apa? Atau Bapak sudah tahu nih arti dari kata-kata ini? Gimana Pak Hermawan? Kalau misalnya masih belum tahu, saya bisa jelasin lagi satu-satu? Yes. Sinyal not good in here. Your connection is not good? Yes, Miss. I'm sorry. But you can hear me now? Can you hear? Putus-putus. What about now? Is it good? I'm short sinyal. Okay. If your connection is more stable, kalau sudah mulai stabil nanti mungkin bisa gabung lagi ya Pak ya. Maksudnya untuk apa namanya interaksinya. Karena ini kan putus-putus ya, nggak kedengaran suara saya apa. Okay, maybe I need to ask Pak Teddy. Can you hear me Pak Teddy? Hello Pak Teddy, can you hear me? Yeah, I'm here you. Okay, very good. Clearly. Okay, I need to ask you to recall your memory because we already know the meaning of these words, yeah? Okay, what is membeli in English? Based on the screen. Yeah, sorry, can you repeat again? What is membeli in English? Based on the screen. Okay, membeli is the purchase. Purchase, purchase, terus yang menghasilkan. Menghasilkan, this is the earn. The earn, very good. What about memperluas? Develop. Memperluas. Expand. Expand, very good. What about mengembangkan? Develop. Develop, very good. What about mendirikan? Establish. Establish. What about membujuk? Persuade. Persuade. What about meraih? Yeah. Enhance. Meraih. Meraih. There's one word. One word. I mean, like you didn't say about this word before. So what is meraih in English? Enhance. Meraih. Enhance. Meraih. Meraih. Achieve. Achieve. Yay. What about yang terakhir ada meningkatkan? What is meningkatkan in English? Yeah. And The last word. Enhance. Enhance. Last Very good. Okay. word. Kali Thank ini you. oke, jadi Bapak sama Ibu udah ini ya, udah ngapalin 8 vocabulary. Ini tingkatan vocabulary-nya atau level vocabulary-nya ini lumayan in the middle karena ini sering dipakai di bisnis dibandingkan conversation atau percakapan umum. Jadi semoga bisa diingat terus ya, ada establish, expand, earn, develop, persuade, purchase, achieve, dan enhance. Okay, we move to the next slide. Okay. Oke, so sorry ya, kayaknya ininya macet. Setelah saya sistem lagi. Oke, sudah berubah belum? Atau masih di yang sama? Yang sama. Masih yang sama ya, oke. Saya itu dulu. Oke, share the screen. Oke, ini udah kelihatan nih, Weken.
Oke, nah sekarang karena kita ada karena kelas kita sekarang adalah speaking class, jadi saya pengen banget berbincang-bincang sama teman-teman, gitu ya. Up to you actually in English or in Indonesia, but I hope you try your best to speak in English of course. Nah, karena teman-teman ini berasal dari batch atau angkatan yang berbeda-beda, pastinya punya alasan nih kenapa mau bergabung di Belantika Academy ya sebelumnya. So, I need to ask you one by one karena di sini cuman ada sekitar 4 orang ya, 4 member yang baru bergabung. So, I will ask the first person is Mbak Ayu. Can you hear me? Yes, I can. Okay, why did you join Belantika Academy? Kenapa nih Mbak join Belantika Academy? Because I want to learn English more. What about the export thing? Because Belantika Academy is export training place, right? Jadi Belantika Academy itu kan tempat pelatihan ekspor nih awalnya. So, why did you join Belantika Academy sebelumnya untuk tentang ekspornya? Because I want learn again to how can I export my product. You want to learn about how to export your product. So, where did you get the information about Belantika Academy? I get information Belantika Academy from TikTok by TikTok from Suhendi. So you got the information about Belantika Academy from TikTok, right? Is it right? Yes. Okay, and then what was your first impression? What was your first impression when you were learning export in Belantika Academy? Nah, Mbak Ayu gimana tuh first impressionnya ketika belajar di Belantika Academy mengenai ekspor? I feel I have more connection. You get more connection. I have some new friends to how I can call buyer and how I can call have information some to expand my buyer, and I can to learn again about how I can to promotion my product, and I can to how to send my product, and yes, maybe just like that. Okay, so did you enjoy when you were learning export in Belantika Academy? Yes, I'm enjoy. Okay, I'm glad to hear that then. And then the next question is, what was the most interesting thing when you were learning export in Belantika Academy? Apa hal yang paling menarik? Tuh, apa yang paling menarik yang Mbak Ayu rasakan gitu ketika belajar export in Belantika Academy? What is the most interesting thing? I feel the most interesting is how can we can to learn the details, yes, to learn export, because from other Belantika Academy or other maybe pelatihan lain itu not to explain the detail how can we export the product like this. Okay, so have you ever joined other export training? Yes. So did you feel the difference between Belantika Academy and other
export training, right? Yes, like I say that maybe the detail is different. Okay, so you feel the difference between Belantika Academy and others export training is about the way the tutors or the way the mentors deliver about the details, right? Any kind of Mm. details in export. And the last question is, did you feel Belantika Academy help you a lot about export? Yes, because another I just uh, give communities, but how to export is not explained for other, and Mm-hmm. but in Andika Academy we can to learn Mm-hmm. together with new friends to how we can learn again the export. Okay, very good, Mbak Ayu. You did a really good job now. Okay, next I need to ask Pak Teddy. So, why did you join Belantika Academy, Pak Teddy? What? Can you hear me? What did you join Belantika Academy? Why? Because Because the one more thing is the how to get more money. to get Well, more money. Huh? Very good, interesting. Everyone needs money now. yeah, And then, exactly. where did you get the information about Belantika Academy? On TikTok, TikTok On is viral right now. So you are very active in TikTok? Yeah, sure. Okay, and then what was your first impression when you were learning in Belantika Academy then? Uh, we can export to other country and also have a big opportunity to the big market in the on the world. I think it's Mm-hmm. a big opportunity to us how to expand about the business. Mm-hmm. Uh, I think this is new opportunity. The big market for the I think the little business or the UMKM to grow to uh, in the world, how to uh, other country to know about the unique product in Indonesia. So you said that Belantika Academy gives you more opportunity to see more potential market for some products that you want to export, right? Yeah, And correct. and then have you ever joined other export training before Belantika Academy? Before yes, by this is my by learn to myself on YouTube. Uh, So you just learn by yeah, yourself on YouTube and and mm-hmm, read the books, ebooks, and mm-hmm. other other to material in in the internet. But you have never joined, the real The export real training, like yeah the same thing with Belantika Academy. Have you ever no no experienced no something like that? Okay, uh, great. uh, So after that, after you were learning in Belantika Academy about export, did you feel that Belantika Academy helped you a lot to learn about export? yeah I think the big information I get in the Blantica because Mm-hmm. and help the community also in the WhatsApp and the other how to Mm-hmm. help each other to support another person to another business. I think this is good to help the community because if other help the product or the buyer, we can supply and we can support together. Okay, so you feel that Belantika Academy can support you to get more community, can get more friends
that can support you to do the export, right? Yeah, right. Okay, very good, Pak Teddy. And then next we are going to ask Pak Yusandi. Can you hear me, Pak Sandi? Yeah. Oke, Ya. why did you join Belantika Academy? Kenapa nih Pak mau join Belantika Academy? Because I want to expand my business knowledge by studying export knowledge to export Okay. my product. Okay, very good. You already used the word that we learned before, expand. Very good. And then where did you get the information about Belantika Academy? Di mana tuh dapat informasinya, Pak? Tentang Belantika Academy. Where did you get the information about Belantika Academy? Yeah. I get information on the TikTok Belantika Academy. Oh, on the Pak TikTok. Suwandi. And then when you were learning export in Belantika Academy, what was your first impression? What was your first impression about Belantika Academy? Pendapat pada pada pelajaran pendapat Bapak gitu ya ketika belajar di Belantika Academy pada pertama kali itu gimana tuh Pak? What was your first impression when you were learning export in Belantika Academy? Are you happy? Were you happy in that time, or did you feel any kind of thing? Yes. Oke, apa tuh Pak? Academy and I am also very happy. Oh, you were so happy when you were learning export in Belantika Academy. Very good. And then, have you ever joined other export training? Pernah ikut ini nggak Pak, pelatihan ekspor sebelumnya selain Belantika Academy? Have you ever joined other export training? Yet I have never studied exports change other than that at the academy itself. Okay, and then why do you want to do export actually? Kenapa Bapak mau ngelakuin ekspor nih sebenarnya? Ya, apa Mbak? Kenapa pengen ngelakuin ekspor gitu Pak? Sebelumnya. What is the biggest reason you want that make you want to do export? Yes, because I want to help What do you mau want to help? membantu. Okay. Ya. You want to help? Bantu. You want to help Kayak what? usaha kecil gitulah sih. UMKM ya? UMKM. UMKM, okay. So you want to help the UMKM as well. And then the last question is, do you think that when you were learning export in Belantika Academy, do you think Belantika Academy helps you a lot? Bapak pikir menurut Bapak apakah mengikuti pelatihan bisnis ekspor di Belantika Academy itu membantu Bapak gitu? Did you think Belantika Academy help you a lot to learn more about export? Yes, it is very helpful, and my knowledge is also alhamdulillah. I can increase at the Belantika Academy about export. Okay, so it's very helpful. It can give you more knowledge about export, and also maybe you can get more friends that can support you to do export. Okay, thank you Pak Sandi.
Selamat bergabung Pak Anding, can you hear me? Halo Pak Anding, can you hear me? Okay, because Pak Anding didn't answer my call, so I need to move to other person again. Pak Hermawan, can you hear me? Yes, yes. Okay. Yes, Miss. Okay, so I need to ask you, why did you join Belantika Academy? Because I want to be a businessman for the future. So you want to be a businessman in the future? Yes, yes, Miss. Okay. Where did you get the information about Belantika Academy? I get information Belantika Academy on the TikTok. On the TikTok. Mr. Suhendi, yes, Miss. On Suhandi's TikTok. And then, what was the most interesting thing when you were learning export in Belantika Academy? Hal yang paling menarik itu apa, Pak? I'm interested in Belantika Academy. Saya banyak mengetahui tentang ekspor. So you get more knowledge about export in Belantika Academy, right? Yes. Did you think Belantika Academy is? Do you think Belantika Academy is helpful? What's this? Do you think Belantika Academy help you a lot to learn export? Indonesia. Oke. Jadi do you think itu apa yang dipikir? Apa kamu berpikir bahwa Belantika Academy help you a lot, membantu kamu sekali gitu when you want to learn, ketika kamu ingin belajar tentang export? Yes, sir. Yes, Miss. Belantika Academy very help me. Sangat membantu ya. Yes, Belantika Academy is very helpful my knowledge. It's export. Okay, so Belantika Academy is very helpful for you, and you feel that it gives you more knowledge, more lessons about export. Okay. Yes. Okay, thank you Pak Hermawan. Okay guys, you're welcome, sis. Okay, I'm so happy because each of you can answer the question very well. You also push yourself to use English, and I hope until the last slide we can maintain this kind of thing ya. Kita bisa maintain hal ini, kita sampai terakhir nanti bisa ngomong bahasa Inggris at least for the question and answer session. Okay, we move to the next. Okay, for everyone here, I think because teman-teman, because you guys mungkin dari angkatan yang lama ya, you are from the old batch. I think you already have the company, but I just want to make sure. What about Pak Sandi? Do you have company already? Sudah punya company atau perusahaan Pak sebelumnya? Do you have company already? Sudah punya perusahaan? Do you have company already? Ya, Mbak. Do you have? I have been yet no company before. Oh, belum ada company sebelumnya? Belum. Okay, so for everyone here, if you hear the question, do you have company already? Ada depannya do you? Jawabnya gampang banget. Lihat di depannya ada kata do, ya, ada do. If you want to say yes, ya,
Do you have company already? Apakah kamu punya company? Mau jawabnya iya, yes. Jawabannya tinggal yes, I do. Tapi kalau enggak, tinggal jawab no, I don't, atau I do not. So, again, I want to ask Pak Sandi, do you have company already? No, I don't. Very good. What about Pak Hermawan? Do you have company already? Yes, I have do company. Before I didn't have a company before. After I joined the academy, I was looking for a partner to set up a company, and Alhamdulillah, I finally got a partner. Okay. And now I have company. My name company CV Agora Trade Indonesia, Miss. Okay, so you got the company already, and the name of your company is oh, I'm so sorry, I forgot the name. What is your company name? CV Agora Trade Indonesia. CV Agora Trade Indonesia. Yes. Okay, very good. What about Pak Teddy? Do you have company already? Do you have company already, Pak Teddy? Oh yeah, sorry. Yeah, I have. Okay, can I know the name of your company? Are you sure? Yeah, may I know your company's name? Yes, sure. PT Japa Indo Nusantara. PT Java Indo Nusantara. Okay, very good. So you have the company. And then what about Mbak Ayu? Do you have company already? Yes, I do. What is your company's name then? PT Arjuna Putra Nusantara. PT Arjuna Putra. Arjuna Putra Nusantara. Okay, very good. What about Pak Anding? Do you have company already? Pak Anding punya perusahaan? Yes, I do. What is your company's name then? PT Puji Karya Global. Puji Karya Global? Yes. Okay, very good, everyone. So, some of you already have the company, and then I really want to ask you something. So, because you already have the company, if I ask you to explain about your company, can you do that? Kalau misalnya saya tanya, bisa nggak untuk menjelaskan company-nya, kira-kira teman-teman? Bisa nggak jelasin tentang company itu? Misalnya kayak namanya, pemiliknya siapa, bergerak di bidang apa. Can you do that? Coba. I just want to know, can you do that or not? Ya teman-teman, kira-kira bisa apa enggak? Saya nggak minta sekarang, saya cuma tanya, kira-kira bisa nggak? Kalau misalnya kalau belum bisa, kita ada practice dulu, gitu. I can. Okay, very good. Nah, karena ada yang jawab bisa, tapi mungkin ada juga yang malu-malu, kayaknya belum bisa nih, atau masih ragu-ragu untuk menjelasinya. Nah, saya di sini ada sedikit ya untuk membantu teman-teman yang dalam menjelaskan company misalnya gitu. Karena like I send in our broadcast ya di grup tadi, saya kirim. Hari ini kita akan juga belajar bagaimana menjelaskan tentang perusahaan kita gitu ya kepada orang lain. So, let's see the example. Okay, can you see the screen now? Bisa lihat screen-nya sekarang? Hello everyone, can you see the screen? Yes, I've seen. Okay. Yes, I see. Okay, very good. So, di sini ada bapak-bapak ya, ada bapak-bapak dan bapak-bapak ini ngomong ada dua
ada dua dialog nih. Nah, kira-kira apa sih yang bapak-bapak ini omongin? Nanti kita bakalan found out in the last in the last dialog ya, di apa namanya, di bagian dialog terakhir, kira-kira dia ngomongin apa dan apa yang dia mau. Nah, coba saya minta baca Mas Anding deh. Coba dibaca Mas Anding. Okay, Miss. Dari hi everyone. Hi everyone, my name is Agus. I am an exporter. I really like what I am doing right now, but I do have problem with my English. So sometimes it is difficult for me to have correspond with the buyer. I need you have now. Lanjut lagi. I really want to introduce my company first. Please introduce it for me. The next slide is my company information. Thank you for helping me. Oke, very good Pak Anding. Kira-kira kalau saya tanya artinya, Pak Anding tahu? Can you explain about the meaning of the dialogue? Kira-kira saya paham. Coba di-explain tuh, kira-kira dia ngomong apa? Saya ini seorang ekspor. Nama saya Agus dan saya benar-benar saya seorang eksporter. Saya mempunyai kendala dalam bahasa Inggris. Kadang-kadang sulit untuk merespon dengan buyer. Sekarang saya butuh bantuan Anda. Yang pertama itu ya. Terus yang kedua itu saya ingin benar-benar ingin memperkenalkan perusahaan saya yang pertama. Gimana? Ya, benar. Ya. Tolong perkenalkan perusahaan itu untukku. Untuk selanjutnya tentang perusahaan saya. Dan terima kasih telah menolong saya. Oke, very good Pak Anding. Nah, jadi di sini ada Pak Agus nih. Nah, Pak Agus ini adalah seorang eksportir and he really likes what he is doing right now. Jadi dia menikmati banget menjadi seorang eksportir. But he has a problem. Nah, problemnya apa? His English is not that good. Bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus. Jadi sometimes it is difficult for him to have correspondence. I'm so sorry, I think itu typo ya, seharusnya correspondence. Nah, jadi dia agak kesulitan nih ketika mau korespondensi sama buyer. So he said that he needs your help now. Nah, jadi Pak Agus ini minta tolong bantuan teman-teman nih. So what you can do for him? Apa yang bisa teman-teman lakuin buat beliau? Jadi dia minta teman-teman untuk bantuin memperkenalkan company-nya gitu. Nah, informasi tentang company-nya kita bisa temuin di next slide. Kira-kira teman-teman mau bantu Pak Agus untuk menjelaskan mengenai company-nya? Can you do that? Yes, I will do that. Oke, Pak Anding aja. Coba yang lain, Mbak Ayu, Pak Hermawan, yang lain. Do you want to help Pak Agus untuk introduce his company? Di slide berikutnya ada bakalan informasinya tuh. Yes. Okay. Very good. I'll try. Okay, you will try your best, okay? Oke, di sini saya sudah punya. Nah, di sini ada beberapa informasi nih tentang perusahaannya Pak Agus. Tapi ini masih cuman poin-poinnya aja. Nah, what should you do now? You should, ya, kalian teman-teman harus menyusun gitu ya, menyusun satu persatu gini, menjadi sebuah perkenalan singkat lah tentang perusahaannya Pak Agus. For example, Pak Agus kan memperkenalkan perusahaannya. Of course, he needs to explain also about himself. For example, halo Miss Cemara, anggaplah saya sebagai buyernya ya. Halo Miss Cemara, my name is Agus Wijaya,
and I have a company. Nah, kayak gitu. Jadi, teman-teman susun kata-katanya, tapi informasi-informasinya berdasarkan dari screen ini. Ada Agus Wijaya, PT Indonesia Jaya, Sumatera Indonesia 2017, International Trading Company, Pure Forest Honey, Sumatra Flores, Best Honey in Indonesia, Good Reputation in International Market, Best Price and Best Service, Company Profile and Product Catalog. Nah, jadi teman-teman bisa sekreatif mungkin untuk nyusun perkenalan singkat tentang perusahaannya Pak Agus, mulai dari nama dan juga sampai company profile dan product katalognya. Nah, gunain aja poin-poin ini, bisa dikreasikan terserah teman-teman. Saya bakalan kasih waktu 5-7 menit. 5 menit aja untuk arrange ya. Setiap poin-poin ini jadi satu perkenalan yang utuh gitu ya, untuk memperkenalkan perusahaannya Pak Agus kepada buyernya. Ini adalah sebuah latihan. This is your training ya, actually this is your exercise. It can be your exercise ketika teman-teman mau memperkenalkan perusahaan teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan format ini in the future. Can you do that for me? And can you do that for Pak Agus? Bisa ngelakuin ini untuk Pak Agus? Bismillah. I pray. Oke, saya akan kasih waktu 5 menit. I'll give you 5 minutes to arrange these words become a one of good introduction for Mr. Agus company. And good luck. 5 minutes start from now. 20.46 nanti bakalan saya panggil deh. Enten eta teh pas kumaha ngaranna?
Oke, selamat bergabung Pak Ahmad Suhadi. Actually, sekarang kita lagi ada tes sedikit nih untuk teman-teman yang udah hadir sebelumnya. Nah, Bapak kalau mau join juga boleh. Ini saya kasih tahu ulang lagi nih apa yang harus dilakukan. So, karena ini adalah speaking class, jadi pastinya kita bakal lebih banyak speaking atau berbicara di sini. Nah, this is one of the training, one of the exercise that you need to do. Nah, di sini ada seorang eksportir namanya Pak Agus. Nah, Pak Agus ini punya sebuah perusahaan, tapi dia nggak tahu cara mempromosikan perusahaannya gimana because his English is not very good. Karena bahasa Inggrisnya nggak begitu bagus nih. Nah, jadi dia minta bantuan teman-teman yang ada di sini untuk untuk memperkenalkan perusahaannya gitu ya, but in English. For example, misalnya mulai dari namanya gitu. So, Miss Ara, because my name is Ara. Hello Miss Ara, my name is Agus Wijaya, and I have a company, and the company's name is. Nah, gitu-gitu. Jadi disusun dari poin-poin ini. Nah, semoga Pak Ahmad Suhadi bisa mengikuti nanti ya. Oke teman-teman, sudah 24.6 and I think this is our time untuk tes nih gimana teman-teman membantu Pak Agus dalam memperkenalkan company-nya. Nah, tadi karena Pak Anding nih yang menyanggupi pertama, can you do for the first time? Belum selesai, Miss. Oke, belum selesai. Oke, I'll wait you then. Ada yang udah selesai mungkin? Pak Hermawan atau Mbak Ayu, do you want to try? Do you want to try to introduce Mr. Agus company? Mau coba dulu sebelum Pak Anding nih, karena Pak Anding tadi yang ngomong, okay, Miss, I can do that. So, do you want to try before Pak Anding? Mbak Ayu? Come on, guys. Just pretend that you are the exporter and I am the buyer. I'm going to ask you to explain about your company. And this is poin-poin yang harus dikembangkan gitu. Dikit-dikit aja, misalnya kayak my name is Agus Wijaya and I have a company and my company name is, nah gitu-gitu. Okay, I'm going to wait for Pak Anding. Okay. Yeah. Okay, so we will have. Okay, Pak Hermawan after Pak Anding, okay? Oke, Pak Hermawan after Pak Anding, oke? So, Pak Anding, kita bakalan pretend as a buyer and also exporter. I am the buyer and you are the exporter. So, are you ready? I am ready. Okay. Yes. So, hello, Pak Anding. Hello, Miss. Okay, so my name. So I just saw your email that you have that you introduce your company as international trading company, but I really want to know more about your company actually. Can you please explain about your company? Yes. Okay. Okay. Silakan. Yeah. Hello, Miss. My name is Agus Wijaya. I am CEO PT Indonesia Jaya from North Sumatra, Indonesia. And this company 2017 signed, and I want and this company I want to be international trading company. And this company want to introduce pure
forest honey from Sumatra forest. Mm-hmm. And the Sumatra forest is best honey in Indonesia. Mm-hmm. I want a good reputation in international market, Mm-hmm. and I will give you best price and best service Mm-hmm. on the and this my company profile and product catalog. Oke, thank you Pak Anding. Very good, very good. Oke, kita lanjut lagi nih ke Pak Hermawan. Can you please help Mr. Agus to introduce his company? Yes, Miss. I try. Okay, just pretend that you are the exporter and I'm the buyer. Okay, I'm going to ask you first. Okay, Miss. Okay, hello Pak Hermawan. Hello, Miss Cemara. Okay, so I am very interested into your company. I just saw your email that you are that you have a company, international trading company. But I really need you to re-explain about your company. Can you do it for me, please? Yes, Miss Cemara. Introduce my name is Agus Wijaya, marketing director from PT Indonesia Jaya. My company is established in North Sumatra 2017. My company is International Trading Indonesia. We have a product pure forest honey straight from the jungle of Sumatra. Our honey the best in Indonesia. We have done export and good reputation in international market. Price our product best price, and we prioritize best service. If you are interested, I will send in it later. Company profile and my product catalog. Okay, very good, Pak Hermawan. Very good. You already did your best. Okay, you did your best. Okay, next. Deg-degan. Oke, coba Mbak Ayu, can you help Mr. Agus to introduce his company? Yes. Okay, just pretend that you are the exporter and I'm the buyer. I'm going to ask you first, okay? Okay. Okay, so hello Mbak Ayu. Yes. Mbak Ayu, I am very interested into your company and I just saw your company that your company is an international trading company, but I really need you to re-explain about your company. Could you do it for me, please? Yes, I can. Okay, go on. Wait a minute, because I make a mic from my daughter. Maybe other.
Okay, I'm so sorry guys. I didn't realize that my microphone is mute. Okay, Pak Sandi, can you please help Pak Agus to introduce the company? Yes. I'm so sorry, what? Bisa nggak nih Pak, bantuin Pak Agusnya nih untuk menjelaskan tentang company-nya? Yes. Yes. Okay, just pretend that you are the exporter and I am the buyer, okay? Okay. Okay. So, hello Pak Sandi. Yeah. Hello. Hello. I'm so interested into your company. I just saw your email and I'm really interested to know more about your company. But I really need you to explain about your company. Could you do it for me, please? Yeah. Okay, go on. Hi, my name is Agus Wijaya. I am from PT Indonesia Jaya and I am located in North Sumatra. My company was established in 2017. My company is Allah engaged in international trade. I am susah nih. That's okay, go on. Engaged in pure forest honey commodity. I talk directly from the forest of Sumatra. Very good. An Indonesian honey is famous for its high quality honey and has the best reputation in the international market. We provide very good service. Okay. And the best price for you for the company profile and product catalog we will provide. Okay. And if you have any question, please contact us immediately. Okay, very good, Pak Sandi. You did very good. You did very good job. Okay. And then I think that's all ya untuk yang bagian ini semuanya sudah mencoba. All of you guys already try your best untuk menjelaskan company-nya dari Pak Agus mulai dari nama sampai menjelaskan company profile and product catalognya. But I think mungkin bisa saya bantu juga mungkin sebagai referensi gitu ya gimana mungkin untuk merangkai satu persatu nih. Contohnya gampang-gampang aja. So hello Mr. or Miss blah blah blah. I really want to introduce my company. First of all, my name is Agus Wijaya and I am from PT Indonesia Jaya. My company is located in North Sumatra, Indonesia, and it was established in 2017. My company is an international trading company and we focus on selling pure forest honey. We got the supply from Sumatra Forest. Sumatra Forest is known as the best supplier honey in Indonesia. So that's why we can be that's why we have really good reputation in international market. Don't worry, we will give you the best price and also the best service. If you need to know more about my company, you can see it through my company profile and also product catalog. Nah, gitu kira-kira teman-teman untuk merangkai kata-katanya. Oke, karena sudah coba semua, mungkin kita stop dulu share-nya. Nah, udah macet lagi deh. Kita lanjut lagi. I'm so sorry. Mungkin kita akan selesai sebentar lagi. Oke. Oke, nah karena tadi sudah tentang company-nya dan juga teman-teman sudah coba karena tadi sudah tentang company-nya dan juga teman-teman sudah coba. Oke, nah karena tadi sudah tentang company-nya dan juga teman-teman sudah coba. Oke, nah karena tadi sudah tentang company-nya dan juga teman-teman sudah coba. Oke, nah karena tadi sudah tentang company-nya dan juga teman-teman sudah coba.
Dan teman-teman juga sudah coba untuk membantu Pak Agus untuk menjelaskan company-nya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke produknya. Nah, karena produknya adalah Pure Forest Honey. What is Pure Forest Honey in Indonesia? Ada yang tahu artinya? Madu asli dari hutan. Madu asli hutan ya. Madu hutan asli. hutan. Nah, madu hutan Iya. asli. Nah, ini deh spesifikasinya. Nah, ini bisa teman-teman jadi latihan juga gitu. Mungkin Pak Hermawan mau bantu saya, bentar lagi kita selesai nih Pak kelasnya. Tadi kan sudah bisa tuh untuk kampanyenya. Oke, yang lain lagi. Mbak Ayu mungkin. Mbak Ayu belum ya tadi? Coba, Mbak Ayu bisa tolong Pak Agus nih jelasin tentang produknya? Very easy nih, sudah ada semuanya. Ada North Sumatra Forest, Pure Forest Honey, Darker, Thicker, Unique Flavor, Glass Jar 200 ml, 1000 glass jars per month, white label, FOB price-nya ada di $15, certified honey, 24-hour service, and irrevocable LC. Nah, ada yang mau bantu mungkin? Ayo. Pak Anding, do you want to help Pak Agus untuk menjelaskan produknya? Tinggal yang ini. Okay. Oke. Go on. North Sumatra Forest, Pure Forest Honey, Darker, Thicker, Unique Flavor, Glass Jar, 200 ml, 1000 glass jars per month, white label, FOB price. Bentar, Nak. Oke, everyone, mungkin lanjut lagi Pak Anding. FOB price. Oke, it's okay Pak Anding. Maaf. Oke, it's okay Pak Anding ya. Mungkin saya take over dulu ya untuk yang ini. Nanti di next pertemuan mungkin teman-teman bisa yang bantu jelasin. Nah, jadi di sini ada specification tentang produknya ya. Coba saya bantu nih. Nah, di sini ada Pure Forest Honey. So, kalau misalnya Pak Agus nih mau jelasin, jadi kira-kira kayak gini. So, our product is Pure Forest Honey. It is from North Sumatra Forest. It is darker than other honey, and also it is thicker than other honey. It has unique flavor. And for the packaging, it is in glass jar, 200 ml, and we can provide you 1000 glass jars per month. And we can provide you for the white label, and for the FOB price, it will be $15. And don't worry, our honey is very, very trusted because we have certified honey. And about the service, we can provide you 24-hour service, and for the payment terms or payment method, we will use irrevocable LC. Nah, jadi kalau misalnya di artinya dalam bahasa Indonesia itu, kami punya produk itu Pure Forest Honey, asalnya dari Sumatera, dari hutan Sumatera Utara. Dia itu lebih gelap dan lebih kental daripada madu yang lain, dan memiliki rasa yang unik. Kami packagingnya itu jar itu kayak di toples kecil gitu, 200 ml, dan kami bisa provide ya, bisa menyediakan 1000 gelas per month. Nah, kami juga bisa menyediakan white label atau tanpa merek gitu ya. Dan untuk FOB price-nya, harga FOB-nya itu di $15. Jangan khawatir, kami punya produk kami ini sudah sangat terpercaya karena kami memiliki certified honey ya, madu yang bersertifikasi gitu ya, misalnya sertifikasi halal dan lain sebagainya. Tentang servisnya, kami akan menyediakan 24-hour service. Dan untuk payment methodnya, metode pembayarannya itu menggunakan irrevocable LC. Nah, I think that's all
untuk hari ini teman-teman karena sudah 21.05 juga, ini ada yang chat ini. Oke Pak Sandi silahkan, nggak apa-apa, boleh lanjutin untuk sholat isyanya. Oke baik teman-teman, karena sudah 21.05 juga, I think we need to end our meeting and I'm so happy for this class today. Mungkin ada yang ingin tanyakan dulu sebelum kita leave the class? Atau ada yang ingin disampaikan dulu? Saya, Miss. Oke, silakan Pak Hermawan. Ketika saya mau ngomong itu kadang-kadang di otak saya itu terlintas, waduh ini kata kerja, ada kata kerjanya, ada kata ininya, kadang-kadang suka seperti itu, Miss. Nah terus kalau untuk bicara itu, Miss, misalnya bayar bicara sama saya, itu kalau cepat saya nggak ngerti, tapi kalau untuk tulisan tuh paham itu gimana, Miss, untuk mensiasatinya itu, Miss, supaya nggak tegang. Oke, saya jawab satu-satu ya. Mungkin kalau misalnya Pak Hermawan tadi tanya, saya ini lebih ngerti tulisan daripada ketika bayarnya ngomong gitu ya, mungkin karena terlalu cepat gitu ya. Bapak nggak apa-apa sebenarnya ngomong aja. So I'm so sorry. Oke Pak, nanti saya kirim ya materinya. Nanti bisa dilihat di grup aja, nanti saya kirim. Nah untuk Pak Hermawan, kalau memang Bapak lebih mengerti tulisan, Bapak sampaikan aja ke bayarnya, I'm so sorry Mister, I'm so sorry Miss, my English is not that good, misalnya bahasa Inggris saya nggak begitu bagus nih, tapi ketika kamu ngetik, misalnya ketika kamu tulis saya ngerti, boleh nggak nanti setiap kita korespondensi, setiap kita conversation lewat ketikan aja gitu, atau mungkin kalau saya nggak ngerti saya tanya lewat chat ya gitu, tuh nggak apa-apa Bapak ngomong kayak gitu. Nah selanjutnya kalau Bapak misalnya bingung nih, ini kata kerja, ini kata benda atau apa, one thing that you want, the one thing that you really need to remember, yang harus diingat itu seperti yang saya bilang tadi, yang paling penting itu bukan bahasa Inggrisnya tapi message-nya. Nah sejauh ini Pak Hermawan tadi bisa kok jelasin company profile-nya, bisa. Terus tadi kita sudah belajar soal vocabulary juga tadi bisa. Nah I think you did very good job. Nah yang penting Pak Hermawan pede aja, ngomongnya pelan-pelan. Nah saran saya Pak Hermawan mulai sekarang dicatat mau ngomong apa aja. Misalnya kalau kan itu template ya sebenarnya untuk jelasin company profile, produk itu kan template aja. Mungkin nanti yang spontan-spontannya, misalnya kalau dia minta turunin harga atau apa, nah itu bisa Bapak catat dulu tuh. Kira-kira kalau dia minta turunin harga saya harus ngomong apa ya gitu-gitu. Jadi harus prepare sebelum mau korespondensi. Nah kalau mau apalagi misalnya lebih bagus lagi, itu dipersiapkan terlebih dahulu, atau nanti kan bisa hubungi saya juga gitu ketika Bapak mau ngomong sama buyer. I am free, saya bakalan bantuin semua member dari angkatan berapapun kalau mau korespondensi sama buyernya. I am free ya, saya bebas dan gratis untuk jadi translator. Ini sambilan juga teman-teman belajar gitu ya, nanti ke depannya mungkin bisa sendiri lagi, nggak perlu ada saya lagi. Gimana tuh Pak Hermawan? Baik Miss, makasih banyak nih. Okay. Saya izin save nomor Miss ya Miss. Oke Pak Hermawan, that's okay. Nanti chat pakai bahasa Inggris. Oke. Ada teman bahasa Inggris ngechat. Nah itu kuncinya, bagus Pak Hermawan. Jadi setelah kelas ini seharusnya teman-teman mungkin hubungi saya pakai bahasa Inggris aja, biar ngelatih gitu kan, chat sama buyer gitu-gitu kan. Oke teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyain? Oke, if you don't have any question, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di grup ya. Tapi karena grupnya sepertinya dikunci ya kalau yang info Belentika itu, jadi misal chat pribadi aja ke saya. I think that's all for our meeting today. I'm so happy for this class because each of you sangat aktif ya untuk belajar speakingnya. And for the next meeting, di pertemuan ketiga nanti akan saya sampaikan sebelumnya kita bakalan belajar apa, karena saya belum kepikiran nih kita bakalan belajar apa sebenarnya. And I hope you can join this class again, karena di akhir pertemuan, di pertemuan keempat nanti kalian teman-teman bakalan mendapatkan sertifikatnya seperti biasa. Nah sertifikat ini kan sangat penting ya. Mungkin teman-teman nanti kalau melakukan kan ada nih beberapa
event-event ya, misalnya kayak pameran atau apa. Nah, sertifikat ini mungkin bisa digunain aja gitu ya sebagai apa ya, bukti lah teman-teman kalau pernah mengikuti kegiatan ekspor dan juga ada kelas bahasa Inggrisnya di dalam sana. And I hope for the next meeting there are more people that can join our class dan kita bisa lebih interaksi lagi satu sama lain. And I say thank you, and I'm so sorry if there's any mistake from me. Dan the last I say, alhamdulillah, saya tutup kelasnya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone, selamat istirahat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. See you. Goodbye. Assalamualaikum. See you.